하나, dos, three. Hey everyone, I'm Adi, Soccer K-pop analyst, and it's been a while since I made this intro or any video. But we have new YG announcement, this time about Blackpink, Babymonster, Treasure, and some new group, new YG rookies, so here we go. YG announcement. Blackpink's comeback. As expected. 2025년에 처음 인사드리게 되는 것 같습니다. 예, 반갑습니다. Really? 정말 블랙핑크가 오래간만에 팬 여러분들 앞에 서게 됐습니다. 아직까지 확정된 발표 날짜는 나오진 않았지만 블랙핑크의 신곡 발표 소식도 조만간 발표해 드릴 수 있을 것 같습니다. Song, not album, not even single album, just song. Okay. 7월 1일에 베이비몬스터의 신곡을 발표할 예정인데요. 베이비몬스터의 신곡 제목은요. 핫소스라는 곡입니다. 핫소스는 그냥 아주 심플하고 경쾌하고 와, 이 노래 재밌다, 신난다, 중독성이 강한데 뭐 이런 정도로 여름을 이 노래와 즐겁게 보내셨으면 하는 마음에서 드리는 선물 같은 곡이니까 즐겁게 즐겨주시길 바라겠습니다. July 1st, so it's basically month and something. 그러고 보니까 이런 장르 음악을 해본 게 이번이 처음인 것 같은데요. 힙합이 가장 흥했던 시기는 저는 1990년대라고 저는 개인적으로 생각하거든요. 근데 베이비몬스터가 발표할 핫소스는 그보다 이전인 1980년대 후반에 한참 랩 음악. 제가 그러니까 10대 때 I thought he would compare it to 90s hip hop. 1980년대 중후반이면 40년 전의 음악인데요. 40년 전의 음악을 꺼내다가 요즘 10대 친구들 베이비몬스터한테 한번 시켜보면 어떨까라는 생각에 시도를 해봤는데 This makes me even more curious than if it was 잘 나와서 저도 개인적으로 좋아하는 곡이고 여러분들이 들으시면 굉장히 좋아하실 곡이겠다라는 생각이 드는, 빨리 발표해드리고 싶은 그런 곡이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 베이비몬스터 그러면 싱글 7월 1일 싱글 발표 이후에 계기는? 네, 10월 1일 날 베이비몬스터의 미니 앨범을 발표할 계획을 갖고 있습니다. So I assume this song will be like pre-release 10월 something 1일에 as 발표할 forever. 미니 앨범에 대해서 사전 프로모션이 두 가지가 있는데요. 하나는 7월 1일에 발표하게 될 뮤직비디오와 음악 방송까지 활동하게 될 핫소스라는 곡을 이미 말씀드렸고요. 두 번째는 9월에 한 곡을 더 선공개해 드리겠습니다. 앨범에 실릴 곡이 총 4곡인데요. 핫소스 두 번째 곡은 슬로우 곡인데 굉장히 힙합적인 요소를 지니고 있어서 베이비몬스터 멤버들과 제가 가장 좋아하는 트랙을 꼽을 만큼 이렇게 리스닝하기에 너무 좋은 곡이지 않나라는 생각에 자신 있게 드리고 싶은 곡입니다. 그리고 10월 1일에 발표할 앨범 타이틀곡, 아직은 제목을 말씀드리기에는 좀 이른 것 같습니다. 예, 그건 다음 기회에 다시 말씀드리기로 하고요. 또 다른 한 곡은 1번 트랙에 실릴 곡인데요. 이 곡은 아마 다음 베이비몬스터의 월드 투어가 있다면 이 곡이 첫 번째 오프닝 곡이 되지 않을까? 굉장히 힘차고 멋있는 곡이라고 생각해요. 너무 많은 정보를 드리면 나중에 드릴 말씀이 없을 것 같아서 여기서 그만하겠습니다. 예. So technically 3 title tracks and 1 B-side. 네, 얼마 전 트레저가 미니 앨범 활동을 했었죠. 그리고 데뷔 처음으로 미국 프로모션도 다녀왔고요. 트레저의 지금 미니 앨범을 준비 중에 있고요. 그 미니 앨범의 발표 시기는 지금 9월 1일로 생각하고 있습니다. And what about the full-length album? 어저께 트레저 멤버 10명하고 같이 한 2시간가량 아주 편안하게 이야기를 나누었습니다. 트레저가 앞으로 나아갈 방향, 그리고 트레저 멤버들이 원하고 있는 점들을 제가 듣는 자리를 마련했는데요. 사실 저희가 작년에 트레저가 활동을 좀 활발하게 못했어요. 해외 공연이 많아서 올해부터는 얼마 전 활동했던 옐로우 활동을 포함해서 9월에 나올 미니 앨범 활동도 열심히 할 생각이고요. 10월부터 또 월드 투어가 시작되거든요. 그래서 1년에 2번 정도의 미니 앨범 또는 정규 앨범을 어저께 트레저 멤버들과 꾸준히 매년 발표하겠다는, 같이 열심히 해보자는 얘기를 했었습니다. Okay, this is the reason I'm making this reaction. 남자 그룹 같은 경우에는 지금 두 팀이 있어요. Two teams, 평균 okay. 연령이 한 18살 되는 A팀이 있고요. 평균 연령 15, 16살 되는 B팀이
존재하고 있습니다. 예, 그리고 여자도 마찬가지로 두 팀이 존재하거든요. 일단 베비몬스터는 데뷔한 지 1년밖에 안 됐잖아요. 그래서 아마도 순서상으로 남자 그룹이 나오는 게 합리적이다라는 생각을 저도 하고 있고요. 내년에는 이 남자 두 팀 중에서 한 팀을 꼭 데뷔시켜야겠다라는 생각에서 계속 이 친구들을 탐구하고 분석하고 있는 중에 있습니다. 내년에는 남자 그룹 한 팀을 꼭 런칭해 보고 싶다라는 개인적인 의지를 말씀드리고 싶고요. 여자 그룹 같은 경우에는 빨리 데뷔시키고 싶은 그룹이 마음속에 있는데요. 제가 여자 팀을 정확하게 말씀드릴 수 있는 이유는 4명을 이미 확정해 놓은 상태고요. 조만간 이 멤버들 한 명 한 명씩 소개를 해드리려고 생각하고 있고요. 베비몬스터도 그랬죠. 예. 여러분들이 직접 보시고 평가해 달라고. 여러분들께서 있는 그대로, 보이는 그대로, 들리는 그대로 평가를 저는 한번 해보고 싶어요. 올해는 이 친구들의 연습 과정들을 소개해 드릴 거고요. 내년에는 가능한 한 이 친구들의 솔로곡을 발표하고 싶어요. 한 명 한 명 가진 역량이 저는 너무 뛰어나다고 생각하기 때문에 정식 음원을 발표하고 뮤직비디오를 찍어도 좋겠다. 저한테는 굉장히 신선하고 재밌겠는데 라는 생각이 드는 프로모션 전략입니다. 지금 제 생각이에요. 대명이라는 것도 되게 파격적인. 지금 제 눈에 보이는 이 4명의 조합이 가장 좋아 보여서 4명을 선택하고 굳이 뭐 4에 대한 숫자에 대한 그런 큰 의미를 갖고 있지는 않습니다. 뭐 6명, 5명은 사실 베비몬스터하고도 색깔이 좀 겹치는 것 같고 저는 내년 말까지는 베비몬스터가 더 성장할 때까지 좀 집중하고 싶어요. Okay. 지난 30년 동안 많은 분들께서 지적해 오셨던 딱 2가지 점을 개선하고 발전시키고 싶은데요. 일단 YG 소속 가수들의 앨범이 너무 늦게 나온다. 그 점을 개선하기 위해서 지금 YG 내부의 시스템들을 굉장히 많이 교체를 했고요. 그 2번째는 다수의 IP를 갖고 가는 게 되게 중요하겠다는 생각을 좀 가졌습니다. 2NE 활동할 때 블랙핑크가 나와서도 됐었는데 블랙핑크가 활동할 때 베비몬스터가 활동할 수도 있었는데 라는 시각으로 베비몬스터가 활동할 때도 후배 가수들도 동시에 활동할 수 있는 여러 IP들을 확보하는 게 YG가 가장 개선해야 될 중요한 부분이라고 저는 생각합니다. 제가 YG 다시 복귀해서 일한 지가 이제 한 1년 좀 넘었나? 근데 지금 많은 부분을 바꿨기 때문에 이제 앞으로 올해 하반기 내년부터 진행되는 일들은 시스템을 보여드리도록 하겠습니다. Cool. 자, 7개월 만에 이렇게 인사를 드리게 되었는데요. 올해 다시 한번 인사를 드릴 수 있는 기회가 있었으면 좋겠네요. 다음에는 좀 더 좋은 소식, 구체적인 소식을 들고 돌아오겠습니다. 그동안 여러분들께서는 베비몬스터의 7월에 발표할 핫소스와 트레저의 새로운 미니 앨범, 블랙핑크의 월드 투어와 신곡들 많이 즐기면서 많이 응원해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 다음에 New 더 좋은 songs, 소식들로 okay. 인사드리겠습니다. 감사합니다. That's in a few days, like 3 days. Okay. All right. First, let's talk about Blackpink. So, their tour is actually happening. That's nothing new right now. But there were questions up in the air if they are going to have any comeback or release or anything. And to be honest, the way Yang Sok talks about it here, it feels like they haven't recorded anything yet. They haven't done anything. It's just like they prepared the world tour where they can perform with their old songs or new solo songs. And to be honest, considering the tour is about to start very soon, and the way he presented it makes me feel like there's no like certain plan for an exact date for a comeback. I think if they manage to release something, it will be literally just like one song, maybe with a B-side. That's why he's mentioned a plural form of songs, not just song at the end. But I will be really surprised if we get like full-length album or mini album or anything. Maybe it will be physically released to
boost their sales, because why not? We got Pink Venom physically released as well, for example, and I think How Like That was also released physically prior to their album. So sure, there might be like title track accompanied with B-side, and that's it. That's how it feels to me. With Treasure, he also pointed it out himself that it is not clear for them to focus, if it's better to focus on mini albums or full-length album, and I don't know how to feel about Treasure, because as he said, like for the first time in many years they went to the US to have tours there, or tour or concerts there, and I feel like obviously the timing for Treasure and the debut wasn't the greatest at all because of Burning Sun and everything that happened back then, but yeah, let's move on from that. It's been some time and everything is fine, but I think they don't know how to make Treasure the big group. Like, they're doing good, but they are not as big as their previous boy groups, and at the same time they have potential, so they don't want to make it like, yeah, let's debut a new boy group and let's Treasure be Treasure and that's it. So that's why I think they are focusing on girl groups right now, and they have plans for boy groups too, as he's mentioned for sure. But yeah, he mentioned sometime next year, and this could be easily postponed because even the next girl group, which might be this, I will get to that very soon, but at the end of last evaluation of Babymonster, he also mentioned that they are planning Japanese global girl group, and although it's not really clear if this upcoming group is that group, he mentioned the group would debut next year, upcoming year, and time has passed and still the group is just like, if that is the girl group he talked about, the girl group he talked about before, obviously like the time doesn't match, so I wouldn't be surprised if the boy group doesn't debut next year, but maybe the year after, or I don't know when. And okay, there's some team B, but by the time many people can leave and be replaced, so new boy group is really like far in the future, I would say, and they're trying to focus on Treasure now, but it's obvious they don't know how to make them big to the level they would like them to be. And now finally, with the upcoming girl group, probably next Monster, or he mentioned there are like also 2 or more like girl groups, but now they are preparing this one to debut. 4 members again as Blackpink and 21. I'm not sure, like he mentioned there's no like specific reason, it's just like the combination of members. Okay, no problem. I wouldn't be surprised if he added like 1 member, because everything will be determined based on the fact if there's any like something like last evaluation 2.0 or something like that, because it definitely helped many people to get into Babymonster a lot, and debuting another girl group so soon after Babymonster, although it could be like Japanese market focus, whatever, this might be like really tricky for them to be overshadowed by Babymonster, because Babymonster is still rising and they are very popular, so they have to promote them really well right from the beginning. So that's why I can imagine them announcing the members like right now from May on, and then there will be some pre-debut content, and as you mentioned, solo tracks, etc., and maybe some evaluation again, and then there might be like more members to be added there. It would be, if that happens, I don't think it will be like, yeah, we debut all of them. There might be like later, since he mentioned there is another like more teams of girl groups to be debuted in the future. I can imagine this time it won't be like with Babymonster last evolution that all of the members there debuted. So I can imagine like, yeah, now he has decided for 4 members, but maybe during the process there will be like, I don't think more than 2, and at the same time it would be like nice to have just like one member again, which would be chosen by fans or something like that, as it happened or as it presented it about Asa and Aurora back then. But yeah, that's still up in the air.
considering he mentioned this in the final announcement of Babymonster lineup, and then there was like 7 months ago or was it 7 months ago, or even more, like the next Monster project. I think it's obvious the girl group is debuting first compared from any other like projects they mentioned. And that's it. I'm definitely curious about this. Wait, am I recording? Yes, no problem. And I can imagine myself making reactions to their content, anything for sure. And was there anything else I wanted to point out? Okay, yeah. Oh, yeah, I basically reacted to that during Younger Song Say that there will be like 4 tracks on the mini album of Babymonster, basically 2 pre-releases. I'm really curious about the first pre-release because this feels really like I don't know what to expect at all. And then there will be like 1 B-side, so yeah, keep it going. Let's make it phenomenal as possible. The only thing I wanted to say, 4 tracks more are okay, but I really want to attend Babymonster's concert, and with the songs they are performing right now, that means even like Dangerously covered by Ion, and each member like having their solo performance. Most of them have the songs from Last Evolution, which I really enjoyed, so I would like to be able to see that live. And considering them adding more songs, I also enjoy their 21 covers, so yeah, it's getting really tight for me. Like if they come to Europe and I can attend the concert, it will be really complicated to make the whole set list like both with the new songs and the cover songs from their like past or Last Evolution. So that's like the only question I have, like if I can make it happen and to be able to see perform live everything I would like to. But that's just my personal problem. Let me know what you think about this announcement, what I'm looking for the most, and see you next time. Bye!